stop writing. Let us discuss. After that, you can write. Meanwhile, I will evaluate the answer sheets of those students who have completed answer writing. Today's question is growth of village studies in India. Discuss the growth of village studies in India. And opposite. I have allotted 20 marks to this question. That means you have to write in detail. As said in the previous classes, here also the introduction must be connecting link between the question and the answer. Growth of village studies in India can be studied under 3 phases, and that is the introduction. That is sufficient. In India, the growth of village studies can be studied under 3 phases. That is the introduction. Growth of village studies in India can be studied under 3 phases. What are those phases? Formative phase, after that constructive phase, after that analytical phase. Analytical phase, 3 phases: formative phase, constructive phase and analytical phase. Then you have to explain each and every phase separately. In the formative phase began in the year 1861 with the publication of Henry Main's book Ancient Law. In that law, he discussed about land tenure systems in India. Okay, you can write like this also. In the formative stage, there are very few developments in India. Why? Because at that point of time, our anthropologists focused on study of tribals. In the beginning, our anthropologists focused on tribals. That's why very few insights were made into the life of the villages. They are in the form of the following publications. Directly, you can mention those publications. Henry Main's publication. After that, Baden-Powell's publication. Then after that, Lal Bihari Dev. After that, George Grierson. These 3 people, they studied the villages and they published some publications. What are those publications? You know very well already, they are covered in the material. Okay, anyway, we will discuss. What are the publications? Ancient Law, Henry Main's Ancient Law. Then Baden-Powell's Indian Village Community. Then Lal Bihari Dev's Bengal Peasant Life. George Grierson's Bihar Peasant Life. Bihar Peasant Life. These 4 publications must be clearly visible. Henry Main's publication, Henry Main's Ancient Law, Baden-Powell's Indian Village Community, Lal Bihari Dev's Bengal Peasant Life, and George Grierson, Bihar Peasant Life. Over. After that, you have to write about constructive phase. In the constructive phase, significant theoretical insights were made. In the constructive phase with respect to villages, the important change is beginning of empirical studies. Going into the villages, studying the villages directly, empirical studies. That's why constructive phase began in the year 1918 with the publication of one book by name Some South Indian Villages. Some South Indian Villages. Some South Indian Villages. By whom?
Gilbert Slater and Co. Gilbert Slater and Co. His students. After that, land and labor in Deccan villages. Land and labor in Deccan villages, or in Deccan simply. It was published by H. H. Mann. H. S. Mann conducted village studies and published a book by name Land and Labor in Deccan. After this, the attention of the anthropologists was brought towards study of villages because of Gandhi's call. Gandhi's call for economic upliftment of villages as part and parcel of non-cooperation movement. That's why the anthropologists also started studying economic life of the villages. Then you have to write what are the works that are produced after drawing inspiration from the Mahatma Gandhi's call. What are those publications? Village Uplift in India, and Remaking of Village India. Remaking of Village India by F. L. Brainy. Rural Welfare in India. Rural Welfare in India by Sticklands. After this, we have to write about the most important contribution in the constructive phase, that is nothing but the Hindu Jasmani system by William Weiser. The Hindu Jasmani system by William Weiser. Please remember, generally in formative phase and constructive phase, the contributions are mainly by the European anthropologists. The only American anthropologist to contribute for the growth of village studies before independence is nothing but William Weiser. He published 2 books. One is the Hindu Jasmani system, and another one is Behind the Mud Walls, another book. Okay, these names must be clearly visible. Examiners also know that it is difficult to remember these names. That's why deliberately they give questions. Okay, after that, analytical phase. Analytical phase was started after independence. Here there is difference of opinion with regard to starting. Some people, in some textbooks it is mentioned as 1947, in some textbooks 1948, in some textbooks 1950. This is simply use the term after independence. Okay. Now in the analytical phase, you have to write your answer under 3 parts. One is model studies. Model studies. After that, contribution by Indian anthropologists, and after that, contribution by foreign anthropologists. Foreign anthropologists. In the model studies, 3 important model studies are there: India's village, Indian village, and Village India. Wherever the names of the book started with India, there the authors are our Indians, and in the remaining case, outsiders, foreigners. Village India by McKim Marriott. What about India village and India's village, Indian village? S stands for Srinivas. You can remember M.N. Srinivas. M.N. Srinivas. And this is S.C. Dubey. You can remember like that. Okay. After that, contribution by Indian anthropologists. Some topics that are there in our syllabus in 3rd chapter. You can write dominant caste by M.N. Srinivas. Then Sanskritization and Westernization by M.N. Srinivas. Then caste in modern India, M.N. Srinivas.
All these three are by M.N. Srinivas. Sacred Complex, in third chapter, another topic, Sacred Complex. Who authored it? L.P. Vidyarthi. మన సిలబస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రాసేయచ్చు మీరు చాలా పేర్లు. ఓకే, సేక్రెడ్ కాంప్లెక్స్ బై ఎల్పి విద్యార్థి. దెన్ క్యాస్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, క్యాస్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ది ఇండియన్ విలేజెస్ బై హూమ్? డిఎన్ మజుందార్. These are some of the Indian works in the contributions of Indians. With respect to contribution of foreign anthropologists, you can mention just some books, names of some books, and if you can remember their countries also, that is well and good. Some Indian, some British anthropologists are there and some American anthropologists are there. If you can remember, that is well and good. Otherwise, simply write some names. Okay, with respect to America, McKim Marriott, one person. After that, Oscar Lewis. Okay, after that, Alan Beals. All these are American anthropologists. And British anthropologists, F.G. Bailey, then Adrian Mayer, F.G. Bailey, Adrian Mayer, Scarlett Epstein. If you can remember the names of all the people, that is well and good. Otherwise, try to remember few names. Like in your answer, all these components must be there. Okay, you have to write about formative phase, constructive phase, analytical phase. In the analytical phase, you have to write about model studies, contribution by Indian anthropologists, contribution by American anthropologists, foreign anthropologists. In the foreign anthropologists, if you can remember, you can write contribution by American anthropologists and contribution by British anthropologists. This must be your answer. Now listen. In your exam, questions may be asked like this. In India, the growth of anthropology can be studied under two subheads. One is growth of tribal studies and another one is growth of village studies. With respect to both, we can come across formative phase, constructive phase, and analytical phase. Analytical phase. Here also formative phase, constructive phase, then analytical phase. With respect to tribal studies, it is started from 1784 to 1919. This is from 1919 to 1947. This is from 1947 onwards. Here it is from 1861 to 1918, 1918 to 1947, and this is 1947 onwards. You must remember this table. So you can easily write answers to many questions. Questions may be asked in any manner. You can write answers to those questions. See, growth of tribal studies, that is a direct question. Growth of village studies, that is a direct question. But sometimes to confuse you, questions may be asked like this. Discuss the contribution of 18th and 19th century anthropologists for the growth of anthropology in India. See, constructive phase began in the 1919 in tribal studies, 1918 in village studies. That means it is there in 20th century. Constructive phase is in 20th century, analytical phase is also in 20th century. That means if the question is asked on contribution of 18th and 19th century anthropologists, we have to write about formative phase of tribal studies, formative phase of village studies. Sometimes questions may be asked, contribution of 20th century anthropologists. Contribution of 20th century anthropologists means you have to write about
constructive phase and analytical phase in the tribal studies, constructive phase and analytical phase in the village studies. Until the time of independence in India, the growth of anthropology is influenced by British anthropologists. Why? Because India was ruled by Britishers. After independence, the contacts of Indian anthropologists with American anthropologists were increased. That's why sometimes questions may be asked, contribution of British anthropologists to the growth of anthropology in India. Then write formative phase and constructive phase of tribal studies, formative phase and constructive phase of village studies. But here you have to remember one point. In the constructive phase, you have to omit the name of William Weiser. He is American anthropologist. Okay, blindly you can write. If the question is asked on contribution of British anthropologists, then you have to write the British anthropologists contributed for the growth of tribal studies as well as for the growth of village studies. Then put subheading, contribution for the growth of tribal studies. British anthropologists contributed for formative phase in tribal studies and constructive phase in tribal studies. And British anthropologists contributed for formative phase in village studies, constructive phase in village studies, but omit the name of William Weiser. Even in the analytical phase also British anthropologists contributed, those three anthropologists, F.G. Bailey, Adrian Mayer, Scarlett Epstein, you have to mention. If you can remember those exceptions, if the question can be asked in any manner, you can write answers to those questions. Okay. Contribution of American anthropologists to the growth of anthropology in India. Then write analytical phase in tribal studies, analytical phase in village studies, but omit the names of British anthropologists. That's it. Okay. Questions can be asked in any manner, but if you have clarity on this, then you can write answer. You can write answer to any question. Okay. In this way, you have to remember. On Monday, the mentorship program will be on contribution of individual anthropologists. Okay. Study about those 8 anthropologists. Okay. Okay. You can bring your answer sheets now. అండర్లైన్ చేయాలి, కనిపించేటట్టు ఉండాలి. ఓకేనా? మలబార్ విలేజెస్, దానికన్నా ముందే గిల్బర్ట్ స్లేట్ మెన్షన్. Economic development in the villages. Making of village India. ఆథర్ పేరు ఏది? ఏది ఇక్కడ రాసారా? కష్టపడ్డారు. ఇది బాగా ఎస్సీ places or pages? 3 pages.
3 phases స్టడీ చేశాడా? నాకు తెలియదు. లేదే. ఎందుకు అన్నీ ఎట్లా రాస్తున్నా? స్టీమ్ రాసింది ఏంటి? ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సోషల్ చేంజ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా కదా. ఈ రెండు నాకు కూడా కన్ఫ్యూజన్. Economic development and social changes Kerala Textile and village life in South India by Alan Beats. Okay. నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. కష్టపడాలి అదంటే అయిపోయాయి ఐటమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మ్యాడ్నెస్ వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకో, ఎవరు అమెరికన్స్ ఎవరు బ్రిటిషర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగినా రాయొచ్చు. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ రాయొచ్చు, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రాయొచ్చు. ఓకే, బాగా రాస్తాం. ఇట్లాంటి అవాయిడ్ చేయండి. సింపుల్గా చెప్తా. సెంట్రల్ హోమ్ సెక్రటరీ లా అండ్ ఆర్డర్ మీద ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయమని ఈవెంట్లో ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం ఒక IAS Academy. దాంట్లో సెంట్రల్ హోమ్ సెక్రటరీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రిపోర్ట్ మొత్తం మనకి పంపించి మళ్ళీ తయారు చేయాలి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫోరాలో పబ్లిష్ చేస్తాం కదా, అట్లప్పుడు మన లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది. అందుకని చిన్న చిన్నవి కూడా చెప్తాం, తప్పుగా అనుకోవాలి. ఆథర్ పేరు, బుక్ పేరు అండర్లైన్ చేయాలి. గిల్బర్ట్ స్లేట్ అక్కడ ఖచ్చితంగా కనిపించాలి. ఓకే, బుక్ పేరు ఏం పేరు? సమ్ సౌత్ ఇండియన్ విలేజెస్. ఇప్పుడు చెప్తారా? నేను ఏం చేశానంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పంపించి విలేజ్లో పోయి సెటిల్ అవ్వండి, సెటిల్ అయ్యి కొన్ని రోజులు వారం 2 వారాలు కాకుండా ఒక 6 నెలల సంవత్సరం ఉండేది అంటాడు. అందుకే అందరూ పోయి స్టడీ చేసి వచ్చిన తర్వాత వాటి గురించి చెప్పారు. సమ్ సౌత్ ఇండియన్ విలేజెస్. ఇప్పుడు గుర్తుందా పేరు?
significance ఏంటి ఇదేం వైజ్ the only American anthropologist to contribute in the constructive phase. Constructive phase అంతా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉండరు. ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పని లేదు. యాక్చువల్గా ఇది ఎంత స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఓన్లీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ American anthropologists for the growth of village studies in India after independence అన్నాడు. మనకుండే 3 పాయింట్లే అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Through this study he tried to explain the little traditions and great traditions. He tried to explain how a little tradition becomes a great tradition becomes a little tradition. In that way his concept helped us to understand the dynamics of civilization. అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం సిచ్యువేషన్ బట్టి. ఏమ్మా నీతో పాటు ఇంకొక అమ్మాయి వస్తుంది, అమ్మాయికి బోర్ కొట్టేసిందా? Studies to 1990. ఏషియా రిసోర్సెస్ పెట్టారు కానీ ఫస్ట్ స్టడీ చేసిన ట్రైబల్స్ Indian village community, Bengal peasant life, లేదా మీరు మైక్ పని చేస్తుంటే వస్తుంది. Remaking of base India. సోమవారం కరీంపూర్ అమ్మ మిషన్ గైడెన్స్ స్టడీ చేసింది ఎవరు? యూనివర్సలైజేషన్, పర్సనలైజేషన్, మెక్కినారీ. ఇది ట్రైబల్ స్టడీస్ కింద వస్తుంది. కరెక్టే బట్ మెయిన్లీ ట్రైబల్ స్టడీస్. మెటీరియల్ కూడా తక్కువ ఉంది. లైఫ్ ఇన్ ఏ నార్త్ ఇండియన్ విలేజ్. పుస్తకాల పేర్లు కొద్దిగా మగప్ చేయండి. కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు. ఈ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా కష్టపడిన ఒకసారి నేర్చుకున్నట్టు అట్లా ఉండిపోతాయి. కష్టమే, అది నాకు తెలుసు. నేను 16 ఏళ్ళ నుంచి చెప్తున్నా.
లాస్ట్కి వచ్చే నాకు ఒక ఊరి పేరు గుర్తు అలా నాకు గుర్తు రాకపోతే మరి మా అయితే ఆయన గుర్తు రాలేదు ఒక పేరు అనుకుంటారు, కానీ మీకు గుర్తు రాకపోతే మీకు ర్యాంకులు పోతాయి. అవునా? ఆ, అదేమ్మా క్లాసిఫికేషన్ ఏదైనా మనం గ్రోత్ గురించి మాట్లాడాలా. అందుకే నేను ఇయర్ చెప్పండి ఇందాక. కొంతమంది మీకు చెప్పేసాను కదా అంటే కొంతమంది పెట్టుకోవచ్చు. కొంతమంది 1947 అంటారు, కొంతమంది 1948 అంటారు, కొంతమంది 1950 అంటారు. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అది ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇండియాలోకి వచ్చింది ఎవరికి కరెక్ట్గా తెలియదు. ఒక్కొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది, ఏదన్నా రాసుకో అన్ని. అవును అవును డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాయి, కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టడీ చేసింది ఏంటి, ట్రైబల్స్ కదా. తర్వాత వాళ్ళ ఫోకస్ ఎప్పుడు వచ్చింది, 1861లో వచ్చింది. కాబట్టి 1861 బిగినింగ్ అనుకుంటాం. మీరు మెన్షన్ చేయకుండా 1784 యాజిటేషన్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ పెట్టారు. సరే ఇంకా హిస్టరీలోనే మనకు వద్దు, మన ఫోకస్ ఎట్లా డెవలప్ అయింది, ఆంథ్రోపాలజీ ఎట్లా డెవలప్ అయింది అది రాయాలి. ఓకేనా? అయ్యనే టెక్స్ట్ బుక్ అన్నాక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా ఉంటుంది. మనం ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాయాలి, దిస్ ఈజ్ ఏ మీన్స్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. యూపీఎస్సీ మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో టెస్ట్ చేయడానికి. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు సమాధానం చెప్పాలి, మీకు తెలిసిందంటే కాదు. ఓకేనా? వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, గ్రోత్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఎట్లా పెరిగింది, లేకపోతే విలేజ్ స్టడీస్ ఎట్లా డెవలప్ అయ్యింది. కాబట్టి దానికి తగ్గ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ బుక్లో తీసుకుని మనం రాయాలి. ఓకేనా? టెక్స్ట్ బుక్ అన్నాక డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అనిహిలేషన్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్ ఇంటూ క్యాస్ట్ సిస్టమా, ఎక్కడ చదివామమ్మా ఇది? అనిహిలేషన్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రక్షన్ ట్రైబ్స్ ఇంటూ పేర్లు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? మార్కులు వద్దు. ఇది క్వశ్చన్ గ్రోత్ ఆఫ్ నేషన్, గ్రోత్ ఆఫ్ నేషన్ లైస్ ఇన్ ది గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రూరల్ ఏరియా. అప్పుడు నేషన్ ఎందుకు వాడతాం, ఇండియా అనే వాడకూడదా అక్కడ, లేకపోతే ఇండియన్ నేషన్. ఇక్కడేమో జనరలైజ్ టర్మ్ వాడితే, ఇక్కడేమో స్పెసిఫిక్ టర్మ్ వాడుతుంది. మహాత్మా గాంధీ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇదేనా, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాదు. ఆ స్టేట్మెంట్ వాడుకుని కనెక్ట్ చేసుకునేప్పుడైతే వాడుకోవచ్చు, తప్పేం. మనకు చాలా కొటేషన్స్ స్టేట్మెంట్స్ తెలిసి ఉంటాయి, అది రాయాలి. అవి రాయాలని చెప్పి మనం ఆన్సర్ డిసైడ్ చేయకూడదు. మనం ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు అది రెలవెంట్ అనిపిస్తే టక్కన ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదే పాయింట్ సరే అక్కడికి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. టెన్యూర్ సిస్టమ్స్ అని జనరల్గా రాసేసారు. అన్ని చోట కేస్ స్టడీస్ దగ్గర రాస్తే ఇక్కడ మాత్రం బుక్ల పేర్లు మర్చిపోయినాం. కన్స్ట్రక్టివ్ ఫేజ్లో ఏంది లేపేసారు, కన్స్ట్రక్టివ్ ఫేజ్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టివ్ ఫేజ్లో గిల్బర్ట్ స్టేట్ ఖచ్చితంగా రాయాలి, ఎందుకు బిగిన్ చేసింది ఆయనే కాబట్టి, ఎంపెరికల్ స్టడీస్. ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళ పేర్లు రాస్తే రాయని, లేకపోతే హెచ్ఎస్ మ్యాన్ ఉంటాడు, ఆ తర్వాత అయ్యప్పన్ అని ఆయన ఉంటాడు, వీళ్ళందరూ ఉంటారు. ఏం రాస్తే రాయని, లేకపోతే లేదు. అని ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీ స్కాల్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ కొటేషన్ ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేషన్. అర్థమైందా? ఈయన 1930s వచ్చాడు, 1935, 38 మధ్యలో ఎప్పుడో వచ్చాడు. ఈయన అంతకన్నా ముందు వచ్చాడు.
అనలిటికల్ ఫేజ్లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అన్నా అనుకోండి, ఇవి కూడా రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇండియన్సే కదా సార్ అంటే, అండర్ దేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దీస్ పీపుల్ కండక్టెడ్ విలేజ్ స్టడీస్ అండ్ దే మేడ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్సైట్స్ అని అట్లా రాయాలి. నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. రాబర్ట్ రెడ్ఫీల్డ్ అమెరికాలో కదమ్మా స్టడీ చేసింది, ఇండియాకి వచ్చాడా? ఆయన స్టడీస్ని బేస్ అదే అక్కడే మొత్తం మీద నార్త్ అమెరికన్ కాంటినెంట్, కానీ ఆయన ఇండియాకి వచ్చిన స్టడీ చేయలేదు. కాకపోతే ఆయన స్టూడెంట్ కాబట్టి ఈయన ఇదంతా కొద్దిగా డీటెయిల్గా చేశారు. రూరల్ కాస్మోపాలిటనిజం ఉందా? అవునా? అయ్యో నాకు వందల బుక్స్ ఏడ గుర్తుంటాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోయితే. ఎన్సీఆర్టీలోనా? లైఫ్ ఇన్ ఏ నార్త్ ఇండియన్ విలేజ్. సరే ఉంటే చూద్దాం. ముందు వస్తే బాగుంది కదా. సరే కన్ఫ్యూజ్ అయినా అంటున్నాను కదా, సరే పర్వాలేదు. నేమ్స్ మగప్ చేయాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తాయి, మన చేతిలో ఉండే పోగొట్టుకోవద్దు, ఓకేనా? నేమ్స్ మగప్ చేయాలి, తప్పులే. ఇదేందమ్మా? ఫస్ట్ టైం అయిపోయింది. ఇవన్నీ కూడా పాయింట్ వైజ్ అయింది, ఒకటి రెండు ఒకదానికి కింద ఒకటి, ఓకే? ఇట్లా కాకుండా ఒకదానికి కింద వేస్తే ఎగ్జామ్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతుంది. ఏది ఇక్కడ ఊలీ హెయిర్ అనేది అసలు అండర్లైన్ చేయాలి. ఇక్కడేమొస్తుంది, సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వేవీ హెయిర్ అని వస్తుంది, అండర్లైన్ చేయాలి. రాయొచ్చు, తప్పలేదు. లాంగ్ హెయిర్ అని రాయాల్సిన పని నా డాలికోస్ అప్లికెంట్ రాస్తే కాదు, పేపర్లో అయితే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్లే. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజికల్ లాంగ్వేజ్. ప్లాటిరైన్ నోస్ అంతే, ప్లాటిరైన్ లెప్టోరైన్. ఎపికాంతిక్ హోల్ ఇన్ ది ఐస్. కనీసం విన్నావా నిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్? యూట్యూబ్లో కూడా పెట్టేసినాను నాన్న. క్వశ్చన్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను కదా, ఆ స్టేట్మెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఓకే? ఏదైనా ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అట్లన్నప్పుడు రిలాక్స్. స్టేట్మెంట్ బేస్ కాకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ సోన్స్ కాన్సెప్ట్ అన్నాను కాకుండా డిస్కస్ అన్నాను కాకుండా, ఓకేనా? కొటేషన్ ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఏదన్నా ఒకటి రాసుకోవచ్చు అమ్మ, ఏదన్నా ఒకటి తీసుకుని రావచ్చు, లేదా రెండు రాస్తాన్నా రాసుకోవచ్చు. ఆ స్టేట్మెంట్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయాలి.
రాశారు. Sacred complex. అన్ని తరగతి ప్రాసెస్ sacred complex. Indian Mazunda caste and communication. Urbanization కాదు, యూనివర్సలైజేషన్. ఇంకా అన్ని బాగా రాస్తారు. క్లైమాక్స్ తిరగొట్టేసిన ప్రాక్టీస్ అయ్యి అర్బనైజేషన్ బుక్లో. అవునా? కాదు, అర్బనైజేషన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా పక్కన యూనివర్సలైజేషన్ ఉంటుందమ్మా. మరి అంత బాగా రాసి క్లైమాక్స్ జరగొట్టుకున్నా ఎగ్జామ్ ఇంప్రెషన్ ప్రాక్టీస్ అంతే అమ్మా. సరే ఇంకా పర్లేదు. నేటివ్స్ కదా, ఫస్ట్ కమర్స్ ఏం కాదు, నేటివ్స్ వైపించేస్తే కమర్స్. ఫస్ట్ నుంచి మనం వేరే ఉన్నారు కదా నెగిటివ్స్. ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఒకదాని కింద పెట్టాలి. ఓకేనా? ఇది స్మాల్ అని కాకుండా డాలీ కోసం ఇంకా రాయాలి. అంటే ఎలాంగేటెడ్ హెడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. నోస్ ఈజ్ స్ట్రైట్. నెగిటివ్ వేసుకునేది కర్లీ హెయిర్, వీళ్ళకి ఉండేది వేవీ హెయిర్. తిప్పులు అండర్లైన్ చేయాలి, ఇక్కడ వేవీ హెయిర్ అండర్లైన్ చేయాలి, ఇక్కడ కర్లీ హెయిర్ ఆ రూలీ హెయిర్ అండర్లైన్ చేయాలి. క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకుంటే రావాలి. రైటింగ్ కొన్ని కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. రైటింగ్ ఎసెన్షియల్ కాదు, బట్ అది కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. క్యారెక్టర్స్ ఇంకోసారి ప్రాక్టీస్ చేసి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్యారెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత అవన్నీ రాయడం ఒకదాని కింద ఒకటి రాయాలి. రైటింగ్ కొద్దిగా ఓకే. ఫార్మర్ పార్టీ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ ఉండదమ్మా ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. ఎవాల్యుయేషన్ చేసి డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, అందుకని వాళ్ళు కొద్దిగా రిఫైన్డ్ స్టడీస్ చేశారు. ఇవే రిఫైన్డ్ స్టడీస్.